Beyond the newsroom, where untold story is revealed. General Museveni agasimbaganye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayongedde okuteeka gavumenti ya NEWSROOM ku nninga. Lunaku lwa leero ssaawa zigenda kubeera 10 mpaka 12. Enkalu kwe kunoonya obukongovule anti abayitiddwa mu European Parliament ojja kubanga ate obiwulira. Baana ba taata ensonga zo ziyongedde okubanga zikunenya enkandako. Lwaki ntuleetedde ate obutambi buno bajjalika ebigambo byayogedde ye abafu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. ye abaffe poliisi ya kuno evuddeyo ku nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Dr. Sam Kaziwe naye ayongedde okubeera nga trendinga. Lwaki bino wano mbikuleetedde jangu munywanyi osobole okubanga ebintu byonna obirabira ddala butereevu nnyo nnyini ddala. Nze Deni aliwo okubanga nkuweereza era kyenjagala okutegeeza muganda wange nti wooli awatuufu we wano. Lwaki njagala kuwa video zino osobole okubanga obiraba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu okusaba video eno subscribinga ku mukutu oleme kubanga osubwa ate byenkuleetedde n'ebirala byetuleeta n'ekirala kyenkusaba video kugimpeera like bwekiba like ejja kudduka emisinde mingi tukekubulisa kinoomu asobole okubanga agifuna. Weewaawo leka tusimbule emboozi biibino wano ku mwami Kyagulanyi nga bwe nabategeeza wano nti bwe nfuna briefing yonna nzija wano emisana nembawa. Sinaba kufuna briefing yonna egamba nti Kyagulanyi alina treason charges naye nezimala zibaawo ne bagamba nti bamucharginze treason nja kujja wano mbategeeze. So nja kuba mbategeeza nange briefing gye mba nfunye. So at the moment sina briefing eyo yonna. Then waliwo abadabuuza nti abamenyi b'amateeka nga mubakwata. Waneno mu Uganda fedda tulina ekintu kye tumanyi nti poliisi yaffe oba ebitongole byaffe by'okwerinda bisooka kusiba ne biryoka binoonyereza. Saate mu nsi ezikuzeeko mu democracy ne security system yaabwe ng'erikoko waggulu ng'ekuzeemuko basooka kola investigations then ne batakinga a step ya arrest. Era step ya arrest yeba eddirira esemba kubanga eringa esemba ya trial. They arrest you then after arresting you immediately ne bakutwala mu kooti. Bwe bamala okutwala mu kooti mwana tu n'osindikibwa ku alimande ekiddako ebeera trial oba kuba kuwozesebwa. Ne wabula tukirabyeko mu enfunda eziwera wano mu Uganda nga poliisi esooka n'ekwata omuntu nga temanyi na musango kimutuufu gwegenda muzzaako n'owulira ng'oli basoose ne bamuteekako ogw'okubba esweta ne wayita weeks 2 ne bamuteekako gwa kasimu bagenda okumanya ng'ekika ky'essimu kye bamutaddeko ekyo tekiriiyo ne bamanufacturers b'amasimu tebakifulumyanga ne bamuteekako ekirala nti ya inciting of violence oba ebirala bwe biti nti poliisi yaffe oba ebitongole byaffe by'okwerinda bagenda okukwata abantu ebiseera ebisinga tebamala kukola kunoonyereza kumala. Era ebyo bye biremu ku ebyo ebireese omujjuzo mu makomera like it or not gayita amazima oba obulimba. Kakati omwami ono Lusoke ayogerera police mu Uganda avuddeyo n'ategeeza nti ebyo byayogerwa jjukira nti Minister Oriem yavaayo n'agamba nti Kyagulanyi ku ebyo byayogera mu Geneva Summit bagenda musaako ogwa treason okuba kulya mu nsi yerukwe. So ono yavuddeyo n'agaana n'abigaana n'agamba ye tabimanyi teri charges zateereddwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne ffenna tukimanyi nti Lina Zodriga bwe yali akwatibwa bepompawo n'omu yamanya musango gwe ku muvunaanwa paka weeks 2 ng'ali mu nkomyo nga mpawo n'omu amanyi gy'ali
paka lwe bamuteekako ebisango ebyefaananyiriza bwe bityo. Era n'ekyo kyennyini ne kituuka ku mukyala amanyikiddwa nga Jore, oyo nno deputy president wa NUP mu Western Uganda. Tuba tukyali awo nga ne deputy we mu Buganda region amanyikiddwa nga Mwanga Kivumbi ng'akwatiddwa eri emisango egyamuteekebwako mwenna mugimanyi. Ye abaffe bo mukama waabwe muba mulowooza bagenda mumukolera ki? Awo nno nze naawe era sigala nga weebuuza ebibuuzo ebifaananako bwe biti. Sooka owulirize ebigambo bino bitini bya Sam Kazuwe. Sooka obiwulirizeemuko. Kizibu okukulaakulana nga mukkiriza obulyako okubeerawo. Corruption. Kati mawanga ago waakiri otta omuntu naye n'otalabikira mu mbeera ya bulyake. Okutta omuntu kitono nnyo. Waakiri bayinza okukitunda ng'ekitonomu naye n'otenyigira mu bulyake kubanga obulyake busobola okutta abantu bayitirivu naye ensi n'etamanya. Ng'omuntu gwe baawa okugula eddagala eriyina okugenda mu malwaliro n'agula eddagala eritali lya mutindo, omanyi bantu bameka baabase asinga omuntu eyakutte ekiso n'afumita omulala. Kuba olya ssoomu byonna bibi naye omuganda gaye bibi bisiŋŋana. Oli aguze eddagala eritatukana na mutindo, abantu ne batafa mwaka gumu kale ne bafa myaka 2-3 mu maaso naye ne bafa 100 kuba biri ani abasinga okuba omubi. Dr. Sam Kazuwe yayogera ebigambo ebyo naye ng'asinga okubeera ng'ayogera agaageraageranya demokolasiya z'ensi endala ezigoberera naddala amateeka n'ezino ezaffe nga bw'otunuulira gavumenti ya kuno ng'agamba nti obulyake bwa bulabe nnyo nnyini ddala eri ensi eno. Ebigambo bye byibadde biwanvu era nga biwoomu naye saagala nnyo bidayivinga mungenda byogerako mu maaso kaawe. Kansooke nkuwe vidiyo ne ya Gen. Museveni owulirize wamma tutambule. They say I'm a dictator, but I don't know how I dictate. I must be one of the best dictators in the world. The nightclub, people are going, the discos, the other church in Yanakasiri doesn't allow me to sleep. This is how Uganda is. Total freedom. And anarchy, but freedom within anarchy. General Museveni has been a smart dictator because he puts on a suit, goes to the West and to the UN, speaks very nicely about democracy and human rights. But up to now, I give Mr. Museveni credit in 3 areas up to date. One is that he is a strategic thinker. He thinks through an issue in a strategic sense. From beginning to the end, he looks at where he should be in a long time, not just in the next few days or in the next just 1 year, but in a strategic sense. And that is an area where there is a lot of weakness in most of our leaders. People thinking short-term, trying to have short-term objectives. The second strength that he has always had is hard work. Focus on that plan that he has built and work extremely hard and focused on it. He's pursuing it aggressively every day. I think the third strength that he has is ability to, even in a short interaction, get into the mind of the person before him, understand who the person before him is, and therefore quickly understand how to apply him. Gen. Museveni ono yagamba nti abantu bampita dictator naye simanyi dictator wangeri ki gwe boogerako era gwendi. N'agamba wano mu Uganda nti mpa abantu kibayita total freedom, eddembe eringi era erisukkulumye. Wabula n'enzijukira ebigambo bya Kazuwe Kapo. Yagamba nti waliwo enjawulo ba difference wakati wa eddembe n'emirembe. N'agamba nti oyinza okugamba omwana wa gundi amakaago abaana yabawa eddembe bonna tulaba bwe boonoonese. Wala ate n'olinaga amakaago gajjudde emirembe. Olaba omwami ono bw'akuumye mukyala we
olaba engeri gye bakuzizzaamu abaana baabwe ba mirembe munnange abaana be bakkakkamu tobalaba n'empisa ekitegeeza eddembe lyonoona naye emirembe giteekateekera generations endala oba onfuna. Bobi Wine n'akola statement n'agamba nti General Museveni is a smart dictator. Ayambala essuuti n'olowooza nti oh wow, kumbe ye yabateeka mu katego ke n'abanyweza bwe muti nga tewali bwe mujja kubeera nga mukavaamu. Ye ate Dr. Kano Kizza Besigye n'akugamba the man is just strategically planned. Alina byalowooza mu maaso ate ali so hard working alemera ku ebyo nti wagamba nti si wakuvaawo. Musajja oli olunaku olukya alowooza akyalina omutemwa ku ggwanga lino. Wamma ekibuuzo kiri nti abagamba nti Geneva Summit yabadde ya bwereere wuliriza. I hear words like Bobi Wine is acting in his own interest. Why Geneva? Why not focus at home? But let me be clear on this once and for all. Those who think like this are deeply misled. Geneva is not a playground for personal gain. It is a global stage where injustice is exposed, where freedom is defended. So when His Excellency Bobi Wine speaks there, he carries every Ugandan's pain, fear and hope, not his personal ambitions. Think carefully. The regime has controlled elections, silenced journalists, shut down the internet, and harassed citizens. In that darkness, whose voice speaks to the people? Who shows the world the truth that state hides? That is what the Geneva achieves. It is not self-interest. It is the survival, justice, and accountability for all of us. Father God, equip me with wisdom to dismantle ignorance and shine your light of truth into the hearts and minds of these people. Let us dismantle the accusation of personal interests. 1. Every word he speaks protects Ugandans, because Geneva is a shield against oppression and a warning to those who act with impunity. That benefits every citizen, not him personally. 2. International bodies, diplomats, and human rights organizations hear the truth directly from Uganda's own citizens. This reduces abuse and saves lives. None of this serves a personal pocket. It serves the people. 3. If we wait for change to happen only at home, nothing will change. The world cannot see, cannot act, and cannot protect us unless we amplify the truth globally. Speaking at Geneva is a strategic strike against tyranny, not a personal favor or gain. To those who doubt, open your eyes. Geneva is Uganda's battlefield, and Bobi Wine carries the nation's voice. Every critic who calls it self-interest fails to understand strategy, courage, and the nature of freedom. Citizens of Uganda, the lesson is simple. True leadership serves the people, even when the world is watching. Geneva is not a stage for ego, it is a stage for justice. It is our people's lifeline, our shield, and our hope. So, to Professor Bajo and anyone who doubts this, Bobi Wine does not speak for himself, he speaks for Uganda. Every word spoken in Geneva strengthens struggle, protects citizens, and exposes tyranny where it hides. Ignorance ends now. Truth reigns and freedom is unstoppable. Omwami ono bamuyita Steve avuddeyo nayogera ebigambo bingi. Ono no guy producer. Naye bagamba ba artist tebasoma ne bagamba nti ba artist bali bwe bati bra. N'omwana avuddeyo n'akunnyonnyola. Eri abo bonna bagamba nti Bobi Wine okwogera kwe mu Geneva Summit kwali kutuukiriza interests ze ng'omuntu era kutuukiriza bigendererwa bye ng'omuntu. Atutegeezezza nti Geneva njagala mwenna mumanye nti Switzerland yemu ku nsi ezisinga okugoberera eddembe ly'obuntu tukoteeka democracy era nga yo ensi yonna etunuulira Switzerland ng'okubeera enteeko y'emirembe. Kyova olaba nti ne bwe balowooza okutuuza ku lukiiko lwonna olutabaganira eddembe ly'obuntu balirowooza nnyo ku Switzerland. Luno lutuula olw'e Geneva lubadde lwa 18 teruyakatandika kubeerawo.
ne lwaki nti eno summit ebeerawo nga platform oba omukutu oba akatuuti ak'okwogererako ebyo ebitagenda bulungi mu nsi oba mu mawanga ag'enjawulo omuli okutyobola eddembe ly'obuntu omuli enfuga etali y'amateeka omuli enfuga ey'amukwatamundu n'okubeera nga bajoonyesa bannansi nti bw'otuuka ku katuuti ako kwe kwanja ensonga ensi yonna emanye kwekubira omulanga eri abo abasobola okubeera nga bayamba n'okubeera nga bamanya biki ebitambula era ebigenda mu maaso mu ggwanga eryo wabula si katuuti k'abantu bassekinnoomu kubeera nga batuusaayo ensonga zaabwe ezibayamba ng'abantu bassekinnoomu wabula ye okusinziira ku Steve wakugamba nti okwogera kwa Kyagulanyi mu Geneva kwali kusitula ddoboozi butereevu eri abannayuganda bonna abagenda maaso n'okuba nga basomoozebwa era nga balaba nga Geneva Summit omukutu ogw'okulaba nga gubatuusa ku bwenkanya olwaki ogw'okuba nti gubayambako okuba nga ensi yonna emanya ku biki ebyakolebwa n'agamba bwe tukeera ku makya nga bannamawulire babasirisa nga twatuuka mu kulonda akalulu ne kagenda bwe kati nga na internet egiddwako okubeera nga abantu babakipingira mu dark world oba mu nsi ey'ekizikiza ke kaseera bannayuganda bennyini basitule eddoboozi lyabwe eri ensi emanye ku biki ebyakolebwa n'ebitatambula bulungi era yagamba nti baakulwana nnyo nnyini ddala okulaba nga bajja bafufuggaza endowooza ey'ekikula nga kino mu bantu okulaba nga bajjawo nga bakyusa ebyo mwanattufe bye tulowooza okubeera nga ebya bulijjo ebya nakigwanyizi agamba tulina okumanya n'okutegeera nti zino ensonga za ggwanga era okusinziira ku ye Steve wakugamba nti waliwo kyekiyamba naddala ng'ensi emaze okutegeera amazima ebyo ebigambo nno bya Steve omwami ono njagala gwe bw'oba ofunye akadde ngo era w'omusanze omugoberereko owulirize anyway kankole bwenti nkuwe video no eriwa kale yeeno wano lwaki nkuwa video eno ogenda manya ensonga lwaki tuwulirize Dr. Sam Kazwe. President wa NUP yayogeddeko eri ensi yonna era tubadde tukyali awo palamenti ya Bulaaya neyita ambasada abeekubyalambula ku nsonga eno omukisa last week tetwafuna mukisa kutulambululira kwongera kutusigira kifaananyi kigazi oba amawanga g'ebweru galina influence nene ku nsonga y'obukulembezi bw'amawanga amalala kati nga Africa oba ne Uganda okutwaliza wamu. Kakati waliwo ekikolwa nga si kibi naye nga kuwadaawadako muganda aga nti kuwadaawadako ng'asaba oluwanga obulamu okwogerera mu palamenti eyo kikulu ensonga zino ziteeka mudira ensi yonna n'ezimanya naye ekyamazima palamenti ya Europe terina kyamaanyi kyeyinza kukolawo. Palamenti ya Europe terina kyamaanyi kyeyinza kukolera Uganda. Awo bategeeza amazima abantu obanga si ku Uganda ne bwe kibeera ku mawanga amalala. Nzize ntegeeza abantu nti ku ddaala ly'ensi yonna ne bubeera mu kibiina ky'amawanga amagatte olina okumanya ogani ki eyinza okwogera ku nsonga n'etiisa abalala. Singa ofuna resolution nga ya UN Security Council oba ku kituufu otegeera nti ebintu bitabuse. Ne bw'owulira resolution ne bwe bankambwe ntya nga ya UN General Assembly tosaanye kukyamuukirira. So kakati buli lwoba otunuulira ebitongole bino ebiri ku ddaala ly'ensi yonna ekisooka weebuuza nti amaanyi gaakyo ku nsonga ez'ekika ekyo genkana gatya era bwe baba nga basazeewo bakiteeka batya mu nkola enforcement mechanism era baba bagirina baali bakikozeeko wa kati ebibuuzo ebyo nabo obwebyebuuza
bw'ofuna ansa otegeera oba osaanye okusanyuka oba okunyiiga. So Dr. Sam Kazibu okusinziira ku ngeri nti olwono omusajja y'omu ku abo abasoma ebitabo, ekitiibwa ky'obwa dokita teyakifuna nti musawa, dokita omusajja alina PhD, era nga mu nkolagana y'amawanga mwanattu bye bimu ku bintu bye yakugukamu. Era bw'oba obitunuulira akugamba nti European Union, European Parliament bw'evaayo neyogera ku nsonga tekiba kyamaanyi nnyo, si kikulu nnyo ekyetaaga okutendereza, wabula mulimu obukiiko obwovaayo ne boogera ku nsonga naawe ddala n'oyuuguume. Naye nga bwe kiri nti munnange ewakula ennume tewakula emu, wuliriza n'ono wano. Nze ndowooza Dr. Sam Kazibu teyategedde ensonga ki entuufu ezaatutte bannayuganda naddala abo abettanira enkyukakyuka mu Parliament ya Europe. Era Dr. Sam Kazibu enkussamu ekitiibwa naye ku mulundi gunene wandisappointize, kubanga ne example ze wakozesezza okusiiga ekifaananyi nti Parliament ya Europe terina makulu eringanga General Assembly ya UN, examples ezo tezabadde ntuufu. Wakozesezza example ya Libya ng'ogezaako okulaga nti Parliament ya Europe terina role yonna gye yaplayinga mu kujja Gaddafi mu buyinza. Awo nkuwakanya Dr. Sam Kazibu, kubanga Parliament ya Europe yemu ku international bodies eyasooka okutuula neeyisa resolution ng'edinawunsinga obukulembeze bwa Muammar Gaddafi era n'emumma legitimacy. Era njijukira bulungi nnyo Security Council ya UN ng'emaze okuyisa resolution 1973 eyali eragira okuteeka no fly zone ku Libya. European Parliament yemu ku international bodies eyasooka okutuula neeyisa resolution eteeka ekiragiro ekyo mu nkola ekyokuteeka no fly zone ku Libya, era neeragira member states zonna nga zikulembeddwamu France ne Bungereza, kubanga bwe bakulembera olutalo okuteeka no fly zone ku Libya. Baali ba implementinga norm gye bayita responsibility to protect. In fact wagambye nti ne General Assembly ya UN terina makulu, era n'olaga nti terina na role gye yaplayinga mu kujjako Gaddafi. Era nawo nkuwakanya, kubanga eyo norm eya responsibility to protect UN yagiyisa mu 2005, General Assembly ya UN yagiyisa ng'ekigendererwa kya kupreventinga butaddawo kubeerawo genocide mu nsi yonna wakati w'obukulembeze bwa UN, ne bayisa ekintu ekyo ekya responsibility to protect. Kakati Security Council bwe yatuula yayimirira ku eyo doctrine ya responsibility to protect okuimposinga no fly zone ku Libya, of which eyo doctrine ya responsibility to protect abagiyisa baali batuula mu General Assembly ya UN gye wagaye ntekola ki terina makulu. Era UN General Assembly yemu ye yatuula neegoba Libya eya Gaddafi mu International Human Rights Commission ne bagigobamu, okitegeera. Era General Assembly gye wagaye terina makulu eya UN ye yatuula ne recognizinga obukulembeze bw'abajja Gaddafi mu buyinza obwa National Transition Council. UN yabali recognizinga formally nga amaze okujja ki Gaddafi mu kimuyinza. In fact today ne ku Parliament ya Europe, era ne Parliament ya Europe yakola ekintu kyekimu, ya supportinga nnyo abakulembeze mu National Transition Council abaali bawakanya obukulembeze bwa Gaddafi, era yabawa platform okwogera ensonga zaabwe ne zigguka globally. So Dr. Sam Kazibu tewategedde bulungi kigendererwa ky'abanene abagenze mu Parliament ya Europe babadde banoonya global platform ng'abakulembeze abali bawakanya obukulembeze bwa Muammar Gaddafi Libya we bakola, bagenda mu European Parliament yabawanga platform aba National Transition Council abantu ne bategeera ensonga zaabwe globally. Abantu tebagenzeyo mu kusaba byakulwanyisa babibaye bajje wanene bakola kibalwanyisa government ya NRM. Si bwe kiri Dr. Sam Kazibu
engeri gye balwanamu revolutions yakyuka si eri eyedda. Edda mu revolution ya France tewaliwo UN, tewaliwo European Union. Kitegeera kakati ezo platform weziri abantu baleke bazikole kibaze exploiting bo bazikozese nga baagala. Oba kitegeera. So byebye byange leero Dr. Sam Kazibwe. Ebigambo by'omuvubuka ono ndowooza mubiwulidde bulungi. Baana batata nze sigenda biddamu ate mbagambe ki bibadde mu lulimi Luganda. Naye mbagambye nti awakula ennume tewakula emu. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond at the newsroom. Gwe mukoto semakoto kwoli yagwekutusako ensonga zisemasonga nabumbeefu obwekika ekyagulu. Nsaba video jimpera like. Ojwa like jetambulira ddala etuuke ku buli sekinomu. Mu ngeri yemu naawe yakusooka tulaba twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga. Deni exclusive gwe mukutu omujja gwe tulina wansi mu comment section nkuteereddewo link tappinga mogendo subscribing ate tusobola kuba nga tutambula ffenna. Baagaliza bye munjagaliza tusinkane nga guludde n'oyo akkiriza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.